Next one, we'll go for seventh problem. What is the seventh problem? It is given that if x plus 1 by x is equal to 2 times cos theta, then prove that subdivision 1 x power n plus 1 by x power n is equal to 2 cos n theta. And what is second subdivision? X power n minus 1 by x power n is equal to 2y sin n theta. நம்ம prove பண்ண போறோம். Now what is given to you? கொடுத்திருக்கிற கண்டிஷனை first யூஸ் பண்ணுங்க. x plus 1 by x is equal to twice cos theta ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா? Next step is left sideல நம்ம வந்து LCM எடுக்க போறோம். LCM எடுத்தா என்ன வரும்? x square plus 1 by x is equal to 2 times cos theta. This implies cross multiply பண்ணுங்க. You will get x square plus 1 is equal to 2x into cos theta. That is x square. Shift this 2x cos theta to the left hand side. You will get minus 2 cos theta into x plus 1 is equal to 0. Now this is a quadratic equation in x, right, which has two roots. Now the small a நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுமா? ax square plus bx plus c is equal to 0 தான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அந்த ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? Now tell me what is a? எதுக்கு அதெல்லாம் கேட்கறேன் அப்படின்னா we are going to solve by formula. என்ன ஃபார்முலா? minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So that is what is a? 1. b வந்து minus 2 cos theta, c வந்து plus 1. So b வந்து minus 2 cos theta இல்லையா? So minus of minus 2 cos theta என்ன ஆகும்? Plus 2 cos theta ஆயிடும். Plus or minus root of இது வந்து actually 2 cos theta 2 times cos theta plus or minus root of 2 cos theta minus 2 cos theta ஸ்கொயர் பண்ணுங்க என்ன வரும்? 4 cos square theta minus 4. a c தானே, a வந்து 1, c யும் 1. So multiply பண்ணுங்க 4 into 1 into 1, that is 4 divided by 2 into a வந்து 1. Now again that is 2 cos theta plus or minus ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருந்து 4 வெளியே எடுத்துருங்க. 4 வெளியே வந்தா என்ன வரும்? 2 root of cos square theta minus 1 divided by 2. So x is equal to 2 cos theta plus or minus square root of cos square theta minus 1. இதுல இருந்து மைனஸை மட்டும் வெளியே எடுங்க காமனா. மைனஸை காமனா வெளியே எடுங்க. இந்த மைனஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி வெளியே எடுக்கணும். ஹோல் டிவைடட் பை 2 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் this can be written as square root of minus what is 1 minus cos square theta sin square theta divided by 2 இல்லையா? இங்க ஒரு 2 வரும் இல்லையா? இங்க கூட ஒரு 2 வரும். Now 2 is the common factor, please take that out. You will get cos theta plus or minus root of minus sin square பாத்தீங்களா? அந்த minus 1 வந்து I am going to write I square sin square theta whole divided by 2. This 2 and 2 will get cancelled. Cos theta plus or minus இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க. I sin theta ன்னு வரும். So ரெண்டு வேல்யூ வந்திருக்கு. ஒன்னு வந்து cos theta plus I sin theta, இன்னொன்னு வந்து அதோட கான்ஜுகேட், that is cos theta minus I sin theta. So let us take x வந்து எப்படி எடுக்க போறோம்னா cos theta plus I sin theta ன்னு எடுக்க போறோம். அப்புறம் என்ன நம்ம ஆக்சுவலா ப்ரூவ் பண்ணனும்? we must prove that x power n plus 1 by x power n is equal to 2 cos n theta ன்னு ப்ரூவ் பண்ணனும். So raising to the power n on both sides. இத வந்து நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம்ல கூட எழுதலாம். ஆய்லர்ஸ் ஃபார்முலா படி இப்படி எழுதிக்கங்க. e power I theta ன்னு எழுதிக்கங்க. So x power n அப்படினா என்ன வரும்? e power I theta the whole power n, which is e power n I theta. Next 1 by x power n என்ன வரும்? 1 by e power n I theta is, take this to the numerator, you will get e power minus n I theta. We call this as equation number 1. This as equation number 2. எடுத்து add பண்ண போறோம். We are going to add 1 and 2.
add 1 and 2. We will get what? X power n plus 1 by x power n is e power ni theta plus e power minus ni theta. E power ni theta என்ன வரும்? cos n theta plus I sin n theta plus e power minus ni theta means cos n theta minus I sin n theta. ரெண்டுத்தையும் add பண்ணும்போது this and this will get cancel. We will get cos n theta plus cos n theta. ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா என்ன வரும்? You will get twice cos n theta. That is the first part we have achieved. Second, you have to subtract 1 and 2, right? Subtract 1 and 2. நான் full எழுதிரவா subtract னு? Subtract 1 and 2. So that is equation 1 minus 2 implies x power n minus 1 by x power n is equal to what you will get? E power ni theta minus e power minus ni theta. E power ni theta இப்பதான் பார்த்தோம் cos n theta plus I sin n theta minus of cos n theta minus I sin n theta. Subtract this cos n theta plus I sin n theta minus cos n theta. What is minus into minus? Plus I sin n theta. This and this will get cancelled. Cos n theta and minus cos n theta will get cancelled. Now tell me what is I sin n theta plus I sin n theta? You will get 2I sin n theta. Hence the proof. Okay? I hope you understand this proof also. இதே மாதிரி 8th sum நீங்க work out பண்ணுங்க. So that is homework for you. Next வந்து we'll go for sum number 9. Please take down sum number 9. It is a very important 6 mark. இந்த क्वेश्चனை வந்து March 2007 ல 6 marksல கேட்டிருக்காங்க. Sum number 9. Sum number 9. It's a very important 6 marks. This has been asked in March 2007. நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. அதுல March 2007 ல ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Now what is the problem? It is given that x is equal to cos alpha plus I sin alpha and y is cos beta plus I sin beta. We must prove that x power m into y power n plus 1 by x power m into y power n is equal to என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்? Twice cos of m alpha plus n beta நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். Cos alpha plus I sin alpha வந்து எப்படி எழுதலாம்? According to Euler's formula, this can be written as e power I alpha. இந்த மாதிரி cos beta plus I sin beta வந்து எப்படி எழுதலாம்? This can be written as e power I beta. You calculate what is x power m into y power n. What is x? E power I alpha whole power m. What is y? E power I beta whole power n. This can be written as e power mi alpha into e power ni beta, which is e power I times m alpha plus n beta. All this as equation number 1. அதே மாதிரி 1 by x power m into y power n is 1 by e power I times m alpha plus n beta. மேல கொண்டு போனா என்ன வரும்பா? e power minus I times m alpha plus n beta. All this as equation number 2. Now we are going to add 1 and 2. Add equation 1 and equation 2. Therefore, x power m y power n plus 1 by x power m y power n, it is equal to
get e power I times m alpha plus n beta plus e power minus I times m alpha plus n beta. See, actually there is a formula I have given you already. E power I theta plus e power minus I theta na it is twice cos theta ன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே. E power I theta plus e power minus I theta na the formula is twice cos theta. அதே மாதிரி தான் தீட்டாக்கு பதிலா என்ன இருக்கு? What is the angle we have? M alpha plus n beta ன்னு இருக்கா? So this is of the form e power I theta plus e power minus I theta, which is என்ன மாடல் இருக்கு? 2 times cos of theta தான ஃபார்முலா. So 2 times cos of என்ன இருக்கு தீட்டாக்கு பதிலு? We have m alpha plus n beta. Hence the proof. This is very important. 6 marks. சரியா? Next வந்து sum number 10 work out பண்ணலாமா? We'll work out sum number 10. Now what is sum number 10? A is, what is given to you? A is cos 2 alpha plus I sin 2 alpha. Small b is cos 2 beta plus I sin 2 beta. C வந்து cos 2 gamma plus I sin 2 gamma. You have to show that என்ன prove பண்ணணும்? Square root of ABC plus 1 by square root of ABC is equal to twice cos of alpha plus beta plus gamma. அப்படின்றது first part. This problem is very important, 10 marks. The second வந்து நம்ம என்ன prove பண்ணணும்? A square into B square plus C square by ABC வந்து twice cos of 2 into alpha plus beta minus gamma நம்ம prove பண்ணணும் இல்லையா? I hope நீங்க எல்லாருமே 10th sum பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் புக்ல. So that is very important, 10 marks. Sum number 10. Now what is given to you? It is given that A is cos 2 alpha plus I sin 2 alpha. B is cos 2 beta plus I sin 2 beta. C is cos 2 gamma plus I sin 2 gamma. எல்லாமே நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதலாம்? அக்கார்டிங் டு Euler's formula, this can be written as e power I2 alpha, e power 2i beta. This can be written as e power 2i gamma. Subdivision 1. What we must prove that root of ABC plus 1 by root of ABC is equal to 2 times cos of alpha plus beta plus gamma நம்ம prove பண்ணணும். சிம்பிளா போடலாமா இத? ஃபர்ஸ்ட் வந்து you find out A into B into C. A என்னது? E power 2i alpha. B என்னது? E power 2i beta. C வந்து e power 2i gamma, which is e power 2i. 2i common factor வெளியே எடுத்துருங்க. Alpha plus beta plus gamma. Root of ABC அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? E power 2i alpha plus beta plus gamma. Square root அப்படின்னாவே whole power 1/2 ன்னு அர்த்தம். This 2 and will cancel. You will get e power I times alpha plus beta plus gamma. All this as equation number 1. Next, we calculate what is 1 by root of ABC. 1 by e power I alpha plus beta plus gamma
which is மேல கொண்டு போங்க e power minus I alpha plus beta plus gamma. Call this as equation number 2. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. equation 1 and 2 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. So root of ABC plus 1 by root of ABC என்ன வரும்? e power I times alpha plus beta plus gamma plus e power minus I times alpha plus beta plus gamma. இப்போதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. Just now I told you e power I theta plus e power minus I theta என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? twice cos theta ன்னு சொன்னேனா? அதே மாதிரி twice cos of theta க்கு பதிலா என்ன இருக்கு ஆங்கிள்? alpha plus beta plus gamma. First part முடிஞ்சு போச்சு. Next வந்து இப்போ we are going to work out the second part. What is the second part? Second subdivision is to prove that a square b square plus c square by abc, a square b square plus c square by abc is equal to twice cos 2 into alpha plus beta minus gamma. This is what we are going to prove now. இதான் நம்ம prove பண்ண போறோம். Now take the left hand side. A square b square plus c square by abc. This can be written as a square b square by abc plus c square by abc. ரெண்டா பிரிச்சு எழுதுங்க. Break this into two segments. A square b square by abc plus c square by abc. புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி எழுதுங்க. ஒரு a கேன்சல் ஆயிடும் உங்களுக்கு, ஒரு b யும் கேன்சல் பண்ணலாம், ஒரு c இங்க கேன்சல் ஆயிடும். So you will get ab by c plus c by ab. ab by c. இந்த c by ab ன்றது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் அது. ஓகே, ab by c க்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தா என்ன வரும்? c by ab வரும். So first நீ என்ன பண்ற? இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடி. ab by c. What is the value of a? e power 2i alpha. b வந்து என்னது? e power 2i beta divided by e power 2i gamma. This can be written as e power 2i. Multiplication இருக்கு இல்லையா? So we must add the powers alpha plus beta. Denominator இருக்கிறதால மேல கொண்டு போனா என்ன வரும்? மைனஸ். மொத்தமா சேர்த்து எழுதிட்டேன். ab by c. நெக்ஸ்ட் வந்து பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க, c by ab என்ன வரும் தெரியுமா? This can be written as 1 by ab by c. So it is 1 by e power 2i alpha plus beta minus gamma. மேல கொண்டு போங்க. e power minus 2i alpha plus beta minus gamma. All this as 3, this as 4. Now we are going to add 3 and 4. ab by c plus c by ab. எடுத்து ஆட் பண்ண போது e power I. 2 மட்டும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. 2 alpha plus 2 beta minus 2 gamma. அதே மாதிரி இங்கே 2 அந்த உள்ள 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Take this 2 inside. Minus I into 2 alpha plus 2 beta minus 2 gamma. Now this is of the form e power I theta plus e power minus I theta. What is the formula? 2 cos theta. 2 cos. Theta க்கு பதிலா என்ன இருக்குங்க? 2 alpha plus 2 beta minus 2 gamma. It is 2 into cos of, உள்ள வந்து என்ன நம்பர் வந்து உங்களுக்கு காமன் ஃபேக்டரா இருக்கு பாருங்க, 2 தானே, வெளியே எடுத்துருங்க. ஆல்பா plus beta minus gamma. So this is the proof we want, hence the proof. Right? With this we have completed exercise 3.4. I hope you understand. Right? There are doubts then at the class you can clarify that. Right?
வீட்டில் போய் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, எல்லாத்தையும் எழுதி பாருங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. எந்த சம் டவுட்டோ நீங்கள் சொல்லுங்க, அப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு இது என்னன்னு பார்க்கலாம். ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் இன் யோர் ஹோம், பிகாஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக வரும், இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக போகும். ஓகேவா? ஸோ வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். எக்ஸசைஸ் 3.5 that will be taken in the next class. Okay? Thank you.